Der Vollmond brennt in kalten Nächten, Silber leuchtet, Schatten schreien. Ein Krieger hebt die Klingen, bereit die Dunkelheit zu entzweien. Fellmaske über wilder Brust, Funken fliegen in der Luft. Die Augen eisig, kühlenblau, so stark, so wild, so rau. Schatten tanzen um sein Sein, er springt ins Licht hinein. Kraft im Sprung, wild entflammt, jagende Kraft, die niemand zähmt. Krieger des Mondes, starker Geist, wenn die Nacht in Finsternis verweist. Schwerter blitzen, Mut brennt, kämpft im Licht, das niemand kennt. Krieger des Mondes, wild und frei, Angst hat hier kein Recht dabei. Durch die Stille, übers Feld, er trotz der ganzen dunklen Welt. Auf den Pfoten, starker Lauf, nie hält ihn ein Zweifel auf. Wolken jagen, über Nacht ein Tier, das niemals Frieden macht. Furiose Kraft, der Sturm erwacht, das Ziel im Blick durchdringt die Macht. Nebel zieht, Gefahr erwacht, doch er kämpft mit seiner Pracht. Stahl in Händen, Herz wie Stein, er nimmt den Kampf im Schatten ein. Krieger des Mondes, starker Geist, wenn die Nacht in Finsternis verweist. Schwerter blitzen, Mut brennt, kämpft im Licht, das niemand kennt. Krieger des Mondes, wild und frei, Angst hat hier kein Recht dabei. Durch die Stille, übers Feld, er trotz der ganzen dunklen Welt. Mit jedem Sprung dem Wind vertraut, in jedem Schrei wird Schicksal laut. Niemand stoppt, was hier beginnt, wenn Fälle glühen, Schwerter sind. Krieger des Mondes, bleibst du bestehen, selbst wenn dunkle Winde wehen. Silberlicht und Kampfgeschrei, es endet nie. Du bleibst dabei. Du bleibst dabei. Einen wunderschönen Grabweiter wünsche ich. Na, ihr Mäuse, alle die Ohren. Na, wir bringen hier den Soulmask. Eurem Schaffen her. Letzte mehr und irgendwie Routine sagen. Da wollen wir uns natürlich auch ein bisschen weiter untersuchen. Sterben.
Martine. So, jetzt brauchen wir wieder ein bisschen Futter. Vielleicht mal ein paar Ähren oder irgendwie so reinschmeißen. Damit wir dann vielleicht mal das ein oder andere kleine Tierchen fangen können und probieren mal ab, weil wir dann mehr rankommen. Das Ding ist, du mitten im Replay, da kann noch einer erzählen. Was sagen? Jeder ist ein Anspruch. Ja, eigentlich überragend. Und da bin ich ja dir, das ist ja Wahnsinn. So, du bist. Das läuft. Wir wollen auf der anderen Seite mal gucken, ob wir vielleicht mal eine große verlegen wollen. Für Wasserschweine. Aber ich glaube, da haben wir so keine Ressourcen für. So, nachher alle. Oh, Wasserschweine nehmen Obst, Bananen oder alles
neue Autos haben. Auf Freunde bauen. Das war wieder den Maternien. So, das war ein also also Bonfire. Und dann Fischfreunde Geister. Das ist der bisschen nicht zu tun hier. So, dann auch mal mehr wissen, was man kann. Die Technik, das ist verdammt mega, das ist Wahnsinn. Brauchen wir Lebensseite im Bauzeug.
Mein Mechanismus steht auf jeden Fall im Bereich. Mir ist auch irgendwie mit 2 Punkten habe ich nochmal Lehrerfrage. Tag, also Filmtag oder allgemein Tag? Jetzt sollte besser sein. Oder wie, oder was? Vielleicht ein bisschen viel. So, ja. Ja, das kriegen wir doch alles oben hier mal on the fly. Jetzt ist blechern, sagst du? Ihr macht mich alle wahnsinnig. Wolfi meinte letztens, das wäre alles in Ordnung. Ich guck doch mal kurz. Gib mir einen Moment. So. Ja, schrei mich doch nicht an. Ich bin doch schon dabei. Jetzt besser oder schlechter oder angenehm oder? Good morning, Victor. How are you doing, mate? Und wenn ich jetzt... Hm? Kommt da was an? Ist das gut so? Also von der Qualität her ein bisschen besser oder immer noch abgehackt? Okay. So. Dann lassen wir es so.
Ja, das ist halt so, wenn du das selber nicht hörst, dann ist das nicht ganz so einfach. So yeah, Victor, so we're playing a little bit of Soulmask, since everybody of my friends asked me, you played Soulmask, how is it, and stuff like that, and I was like, yeah, okay, come on, I can play it on stream so everybody can check it out for himself. Ja, ja, völlig richtig. Völlig richtig. Nein. So, she's a she's a buddy of mine. Schön da bleiben. So, eine Freundin. But in Germany it's a little bit off because some of the folks around here just parse friend or Freundin with wife equally, so it's hard to describe. No, that's totally fine. Hey, you can ask all you want, and like I said or told B-Rex, like, was like, hey, if you have any questions, just ask buddy. All you can do is learn. You got your numbers. Okay, that's nice. Guck, Lupi! Guck! Ich hab einen Vogel. Okay, das kommt jetzt nicht unerhofft, aber... Jetzt müssen wir nur hier schnell gucken. Dass wir den noch richtig einstellen. Was ist hier los? Ist auch wieder kaputt.
Die machen die ganzen Fallen kaputt. Das ist... Kriegt momentan keine kleinen Truthähne. Es ist zum Reiern. Fische kommen auch nicht. Krieg keine Wasserschweine. Yeah. Yeah, but this is like an April Fool that only works like in overseas and stuff. Because I guess we're the only country which do that like that extremely with pronouns. We will craft a toilet now, so our clan can go to the toilet if they have to. Yeah, they have to actually go to the toilet. So what game did you play? Yeah, everyone is playing that at the moment, correct? Like, I saw nearly everyone playing it. So where do we place the outhouse? Like over here, maybe? Over there? Will work, I guess. So we have to do this. So the toilet also gets cleaned.
This is why I order someone to do it for me. So I don't know actually why my traps getting broken every time. It's a little shitty, so yeah. But I guess we will get a new villager now, since we need more villagers anyways. Like for cooking and stuff like that. Yep. So in Soulmask, it's like it's hard to describe. Soulmask is a game about, as you can see here, a mask in total. The Soul Mask. Ooh, how wondering. And you don't control like a single person. Like, you have to create an avatar at the beginning of the game, which I'm currently playing. But each of the NPCs around the world got different specializations and stuff like that. So they can reach different levels of specs and stuff like that. Like, for example, I could wood and stone max 60, a max skill of 60, but their overall max of wood and stone working would be 120. So you have to collect different people, same for weapons, by the way. You can collect different people with different traits and different specs, and you can control them. Like, the mask will swap over and you play this or that character. Also, you can like tame new villages, like what I'm doing now. So I will go over here to enemy tribes or ruins or something like this, and there are these wardens which I can kill for resources, or I can like literally tame them if I want to. So, putting my sword away, just giving him a few hits here. Okay, this was only a base one. We don't want base ones. What do we have here? Was Q, right? Yeah, it's Space Hunter, so we take the Space Hunter with us, never mind. So we can hit him down till he's reaching a certain level, and just grabbing him and telling him, hey, you're one of us now. So he will pass out, and now we can drag him into our home, giving him some food,
giving him some new clothes, and then we can say, hey, okay, you're one of us now, you want to join us, and he will join our tribe to work. Yeah, right. Part of the ship, part of the crew, you know. So yeah, we take him with us, putting him into a bed so he's nice and cozy. And we giving him some food, and he will say, hey, okay, I like it here, you take care of me, may I join? And right, exactly, Victor. Yeah, so and all we have to do is, like, we got two different level styles. We have to level like our mask to take control on more guys, and maybe they got stuck over here. Normally they sort it out on their own, but sometimes they need a little help. So we lay him down here, giving him some food, like some soup. Mostly like they take soup, so liquid foods if you want to. No, Frau Lupa is playing Dave the Diver. And you can keep this. I'm playing this alone at the moment. So long story short, for this game you are part of a tribe, a barbarian tribe, and they want to sacrifice you. And you can break free and escape into a ruin, and you find this mask, which actually helps you to escape. And yeah, like exiled from your clan, your old clan, you try to rebuild your own one. Okay, we can recruit her now. She's done. Yeah. So the fire pit is like your village center. You need it. If it gets destroyed, your clan will like scatter around and will leave you. So you have always to do take care of the fire. And the bigger the fire is, there is more space to build in and stuff like that. Like in normal strategy games, you notice this, like in where is it? Like you have a space you can build in, and you have to upgrade like your center village. Yeah, so this is like the starting one. There will be more like with big copper bolts under it, stuff like that, you know, like really
really, really nice looking bonfires. And yeah, so I can go over here since she's done and say, hey, okay, we check for your attributes. Where are we? So we see here constitution, agility, stuff like that, and then we can say, okay, we want you to work. For example, here we got the whole attributes listed. So would be nice, like when we got a 90, she's good at wood cutting, for example, or cooking. So we wanted to cook with more than 90. Okay, she got 94, that's good. And so we can say, okay, you're in charge of the cooking station. Can save it. And now we can go over to the cooking station and say, for example, I need roasted beef. And I want you to do... give me a sec. Okay. I want you to do 100 roast beef. And please continue your work that we have 100 roast beef every time in our storage for our tribe. And now she will go and do her thing. Like getting the materials, getting the resources, and just working. Like, for example, this is my woodcutter. Thing is, like for woodcutters in specific, or like miners, you have to check for their tools. Yeah, exactly. And now I have to check the tools, like is everything fine? Is it broken? Do they have to repair it? So I don't have the repair station now, but later in the game you get like a repair station, so you can say, okay, when your tool is broken, just pass by the repair station and repair it on your own. Otherwise, at the beginning, I have to do it for them. Like checking their tools. Are they fine? Is there anything that needs to be fixed? And I would do that. Or if the repair station is there, you can say, okay, go over, when your work's done, go over to your repair station, repair your tools, and go back to work. And when they're getting like resources, these chests are set up for specific materials, and they will get the resources and put it in every chest on their own. So they sort it. Or I can do a big chest over here, for example, and say, okay, guys, all your stuff goes into this chest, and this guy over there is sorting it in the different chests. Even that is possible. Even if I do another bonfire like somewhere else, I can say, okay, buddy, you're like a carrier, and you bring like stuff from base A to base B. It's all about like automation, and it has a little touch of a normal like RPG, like roleplay game, but with some strategy into it. So you want to get the best villages for your town with the best stats. You can also go to war with other tribes. There are like world bosses you can defeat, like a big toad or something like that.
and you can also create like portals. If you played Valheim, you're familiar with portals. Same here. So you can set up two portals and just teleport between these two. It's all about like strategy, automation, getting your clan running. So, but I guess I have to check like the work over here. Because I set like a specific chest to them. And if I, yeah, black and white, but like it's more into it, you know? You are into the action and can do stuff on your own. Yeah, so I set a specific chest for them, like to put up stuff. Thing is, if the chest which I marked is just only for, I just say, sticks, they don't take the whole trees and put in the trees in the sticks, because the stick chest is only set up for sticks, so they keep it in their inventory, and I don't want them to keep their stuff. I want them to like put it in the chests, and I missed that, so I had to reconfigure it. Yeah, but Legend of Gaia was like something else. So yeah, we try to catch a turkey or two turkeys if we are lucky, like a male and a female one, and we can breed them in these breeding pens. And like, for example, say, okay, if the breeding pen is filled to 90%, you can kill till you reach 90% of the whole turkeys, and the rest goes like into the slaughterhouse. I can tell like, hey, just do some fruits or nuts or whatever. Like you have endless ways to reach your goal or set up your economy. Yeah, yeah. So
this is like sticks. And if you go in here, you can say, okay, in this chest, I want these materials. And I can say, okay, in this chest, there are only sticks allowed. So my woodcutter will go and just put sticks into it. Say what? Sticks? Yeah, so in this game it's called Baumzweig. Normally you just say Zweig oder Ast. So you can drop the Baum. So if you want to, it's translated into tree stick, Baumzweig. But yeah. What do I want it to do? Yeah, so there are no water picks now. Baum. It's like boom, but with a ow in it. Like when you hurt yourself, like ow. Baum. Like for example, when you got auto, correct? You also say auto. Like literally, if you hurt yourself and you say ow, and it's like this, for example. Or in brown. In English, it's brown, and in German, it's braun. It's like a little harsher, you know? No, it's okay. This is why I say it sounds a little harsher, like with force, or if you are angry or something like that. But it's like I said, it's similar to like yeah, understandable.
this is why I told you like last time. Um, I guess when you get it or get the clue about German, it's like putting words together. Like you describe what you see. So, for example, in Germany we say Portemonnaie too, but the German word, if you want to say, "Hey, where's my portemonnaie?" you say, "Where is my Geldbörse?" And we don't say like money pouch, which would be Geldbeutel, which also suits it. Give me a sec. I'm just missing a word. Um, so Börse in English would be the exchange, like Wall Street exchange, you know? So we say, where is our money exchange? Geldbörse. Which makes it funny, you know? But if you turn it around, it's like, where's my exchange money? And there we are again with coins and stuff. So, like in English, it would be where's the change? Let's do some hunting. We need pelt anyway. So there are many words like when you speak in your not in your tongue voice, but in your throat voice too. Like when you get what I mean. Like when the sounds are coming from your throat instead of your tongue. And I guess we're like the famous country for rolling their R's. Like we say roller and not scooter. So it's like a longer R. Like a pirate.
Okay? Didn't notice that. Like, okay, I don't know that much Mexican folks, but okay, let's go with the main quest. What do we do? Another ruin. Let's go for another ruin. We could use the material we find there. That might be. Like, for example, the weapon I'm wearing right now, it's like a broadsword in English, and in German we would say Breitschwert. And you see the difference in the R over there. Like the pronunciation is a little off, or a little bit more intense. Depends. Like this could be also a Zweihänder, but it depends on like the 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 thickness of the blade. So if it's a small and fine blade, it could be a Zweihänder. But if it's a thick blade like this, it's more of a Breitschwert. Zweihänder only describes like you wield it with two hands. So it's a two-hander or two-handed Zweihänder. Because you need two hands to wield it. Is there another chest? Yeah. But I opened it. Good! Okay, then we try to get the scout we need. No.
never were into Star Citizen. A good friend of mine playing it a lot. Like a lot, a lot. I was about to taking a look into Star Rupture, since I'm into like satisfactory and roleplay games and building crafting games. So maybe Star Rupture will be a thing, but I heard it has a lot of bugs now at the moment. So I dropped it for now. Yeah, and that's the thing, like, I don't like about it. It's like, okay, you can buy ships for real money. It has a little taste of like pay and win, and I don't like games like that. So I guess I have to eat something here, and we need some sleep in the next few hours. But I also like the UI about this game. Um, like, for example, the tutorial is awesome. You get, like, everything you need to know is in here. Yeah, I know the system about how they do things. Like I said, a good friend of mine is totally into it. But yeah, it's like, nah, I don't want to pay like for a game. I mean, sure, you pay for a game you enjoy. Don't get me wrong, but it's like, let's Beyblade. Because here we got something we want to have. And it's right over here. Come on, little fella. So if you didn't notice, we found an alpaca.
And this can also be used as a riding mount later on, if it's fully grown, and this is why we're bringing this home. No, it's an alpaca. Oh, and for example, like the mask, which you saw earlier, like with mind controlling someone. The same effect goes for like getting information out of your enemies. So our next quest says, hey, we have to find a scout, a barbarian scout, and read his minds about like um the bases and what they already seen, so we can lift up like the fog of war. So it's like the same method. We go over there, we hit him down a little, and then we try to read his mind to get some information about this land we are in. And it's mostly like, I guess it's a little stolen from Shadow of Mordor, like Lord of the Rings. So it feels like. Yeah, and the map is like, yeah, you have things to do. This is why they implemented like what's it called? Um, I just say rope tram, but I guess you will get what I mean. Um, so you got a whole rope system on it, with some basket, so you can transfer like it's like a rope conveyor if you want to, a conveyor belt out of ropes and baskets, so you can bring like resources from A to B. Since, for example, there are some salt mines at the seashore, and it's a way to get there, you know. And so you can put on a bonfire over there and say, okay, you two villagers are now working at my salt mine or saltine, and you have to put like the salt in the baskets and deliver it via the conveyor to the next slot, where they can like put it in another conveyor to get it further, or doing something with it or whatever. It's like a conveyor system, like in Satisfactory. Okay, first we need to put it down here, because we need a holding for it. A holding pen.
Yeah, or a zip line if you want to, yeah. But it's not one-sided, it's both-sided, you know? Like a ski lift, like when it's running around, so you can go in both ways. A zip line is mostly in one line, like one way, and that can go both ways. That's a difference, I guess. Okay, sorted everything out. We can trash this. And now we need four of these. Ten of these. One of these. And one of these. You can Okay. So let's build a new home for our alpaca. We have to check if we got some. I guess we have to do it the other way. No. Okay.
Was it like this? Could he jump over? We'll see. Okay, we already done this. Seems like we have to do it on our own. So we look over here. So he needs some water and some food. So we need a new water tank here. Oh, we got a crit. That's nice. So we got 2 and 1. So we got 1 and 1 for free. And we need some food. What do we give? Let's give him some fruits. And some water. Should be enough for now. So I need stuff for another bonfire. Because we have bigger plans now, so we want to set up ourselves a farm, a farming plot.
Mm. So it's do we have some walls left? I have to check that. So, ein Brunnen, eine große Holztruhe haben wir noch. Bin mir relativ sicher. Oder? Mal gleich mal gucken, ob wir da noch was haben. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch Werkzeug. Yeah, but that's a good thing, isn't it? Like, if you like a game and if it suits you, so why not? So we need a little free space over here. This is why we went over here. Just clearing this out. Setting up a new bonfire. To get our farm ready over here. Did we miss the walls? Yep, we did. And we also did no roofs. Yeah. Dump me just being dumb. Just putting these here so we can do some corn. The fire over here.
So we want to do some sweet corn. I guess we can also build on this. But we need one more. Yeah, but we got two. That's okay. We got ourselves a new bonfire. So we need some walls and a roof on it. There's no top here in it. Oh, would be a little easier if we would get some wildlife into our traps. So, okay. Repairing this.
Putting some food into it. Let's see. So, dann wollen wir mal gucken, ob das was hilft. Na, Fliegi, was machst du hier so? Nicht. Auch gut. Sehr gut. So, dann holen wir uns nochmal einen Bauarbeiter. So we get another worker. For workstation. So we don't have to do it on our own anymore. So. Yeah, sort of. But mostly, like, it's like Shadow of Mordor, I guess. Since he's doing, like, this ghost stuff, grabbing him by the throat and tell me what you know, whatever. Just dropping a few things here. So we got some walls and some roofs left and some chests. That's okay. So we don't have to craft anything new. Okay. It's going over here.
So, und jetzt haben wir das alles hier. Yeah, go into there. Go in! Damn it! We got a... Yeah, so, catch you later. Have a nice one. So. Dann wollen wir jetzt gucken, dass wir hier noch ein paar Fundamente rauskriegen. Ja, Fische hier unten ist irgendwie so semi. Das scheint irgendwie noch nicht so ganz zu funktionieren, wie wir wollen. Aber das kriegen wir wahrscheinlich auch noch irgendwie geregelt. Legi steht auch wieder geistesabweisend irgendwo nur geistesabwesend irgendwo in der Gegend rum. Wie sieht's denn hier aus? Na, wenigstens das kriegt er hin. Da bin ich ja schon mal ganz entspannt. So, dann haben wir hier unseren Verschlag. Ein paar Kisten. Dann holen wir jetzt noch unsere Fundamente ab. Die wir in Auftrag gegeben haben. Ja, schon weggeräumt, war. Ein Traum. Sehr gut. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir unsere Farm da oben endlich mal ein bisschen aufgebaut kriegen.
So, das ist doch schon mal ein bisschen was an Farmspot hier. Damit wir hier erstmal was machen können. Sehr gut. So, dann brauchen wir hier oben einen Holzfäller, der dafür sorgt, dass das Holz nicht ausgeht. Kornkammer haben wir. Da können die sich dann theoretisch auch dran ernähren an Mais. Also ein Holzfäller und einen, der Landwirtschaft macht. Braucht man noch. Und wir haben endlich unseren ersten Truthahn. Das hat ja jetzt auch gedauert. Wo sind wir denn jetzt hin? Wo sind wir jetzt weg? Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Jetzt ist das Vieh weg. Was soll das denn? Ach, was ist das für ein Schmutz? Irgendwer gönnt mir hier irgendwas nicht. Aber auch das finden wir noch raus. Wer da schuldig ist. Da haben wir hier unten nichts. Da haben wir hier nichts. Es war so klar. Aber dafür ist unser Alpaka fast ausgewachsen. Das heißt, wir können gleich einen Alpaka-Sattel bauen. Den müssen wir aber wahrscheinlich noch lernen, ne? Den können wir nämlich noch nicht. Naja, das kriegen wir auch hin. Können erstmal hier noch ein paar Technikpunkte verballern. Kommen wir hier auch mal ein bisschen voran.
So, wir können Ackerland, wir können Düngereimer, wir können Dünger herstellen. Wir haben eine Kornkammer, wir haben den Brunnen, das ist schon mal gut. Aber irgendwie funktioniert das noch nicht so ganz mit unseren Zuchtfarmen. Da weigert er sich irgendwie noch so ein bisschen. Das heißt, wir reparieren die kleinen Fallen in der Hoffnung, dass da dann irgendwie noch mal was reingeht, was jetzt nicht unbedingt. Ach, da ist ein Truthahn drin. Lol. Der war da eben gerade noch nicht drin. Ach, dieses Spiel. Und wieder weg. Ne, da ist er. Sehr gut. Klappe zu. Aber dann haben wir zwei drin, also muss der zweite hier auch drin sein. Da oben sitzt er. Sehr schön. Jetzt geht das ja hier mal voran. Dann haben wir ja doch zwei. So, wenn wir Glück haben, haben wir jetzt natürlich gleich ein Männchen und ein Weibchen gefangen. Das wäre natürlich ein feuchter Traum. Dann können wir nämlich gleich mit der Zucht anfangen. Das ist ein Männchen. Und das ist ein Weibchen. Sehr gut. Ach, herrlich. Futter haben wir festgelegt. Kann er alles nehmen, was da ist. Let's go. Dann geht das dann da auch endlich mal voran. Das ist schon mal so viel wert. Dass wir da mal vorankommen. So, die haben zu fressen. Jetzt brauchen wir Wasserschweine. Wasserschweine wird natürlich ein bisschen schwieriger. Aber wenn ich Glück habe am Nebenteich, dann müssen wir vielleicht nochmal 2, 3 Wasserschweinfallen bauen. Weil die kleinen Fallen brauchen wir dann ja später eh nochmal für Affen. Wenn wir uns ein paar Affen fangen wollen. So, Kollege Schnürschuh, jetzt hast du ja ein bisschen was zu tun hier, ne? Kannst ja eigentlich mal arbeiten gehen.
Das wäre doch mal eine Idee, oder? So, dann nehmen wir uns unsere Ananas hier mit und dann sehen wir zu, dass wir da drüben vielleicht mal 3 Fallen aufbauen für Wasserschweine. In der Hoffnung, dass wir jetzt auch noch 2 Wasserschweine fangen, männliches und ein weibliches. Das wäre natürlich ein Traum. Dann kommen wir hier auch mal mit den Tieren ein bisschen voran. Und vor allen Dingen können wir dann die ganzen Fäkalien umwandeln in Dünger. So, dann greift zu, liebe Wasserschweinchen. Schnappt euch die Ananas. Ich brauche 2 Wasserschweine. Am liebsten ein Männchen und ein Weibchen. So, dann wollen wir hier mal ein paar Heuschrecken rausnehmen. Weil leider scheint er die giftigen Würmer leider nicht nehmen zu wollen. Dann geben wir ihnen mal ein paar Heuschrecken. Vielleicht tut sich hier dann mal was. Im Bereich Fisch. Nicht wahr? Ach ja. Wollte schon sagen, ist die schon zu? Das wäre schnell gegangen. Aber die da hinten ist schon zu, wa? So. Aber nix hier fangen, leider Gottes. Deswegen versuchen wir es jetzt im Moment mit 3 Fallen. Einfach mal hinstellen, gucken, was passiert. Mehr Fallen sind mehr Chancen, dass was reingeht. Und wenn 1 in 3 reingeht, dann ist das ja auch in Ordnung. Dann kann man das ja auch zwischendurch immer reparieren und hoffen, dass man dann bei den nächsten 3 wieder ein Tier rauszieht.
Was wir natürlich auch machen können, ist uns ein Affennest bauen. Könnten wir uns auch irgendwie noch mal beiseite stellen und schon mal die Affen einfangen. Ja, irgendwie ist er sich mit sich selber noch nicht so ganz im Reinen, was er jetzt machen will. Der gute Pflegi. Ja, jetzt weiß ich, was du wolltest. Okay. Jetzt müsstest du da auch drankommen. Da ist er dann leider nicht intelligent genug für. Ja, okay. Kann ich verstehen. Auch solche Menschen muss es geben. So. Packen ist fertig. Packen ist ausgewachsen. Unser Alpe packen. So, dann wollen wir uns jetzt mal ein paar Äffchen fangen. Damit wir ein paar Äffchen dann bekommen, damit wir hier ein bisschen Obst nebenbei gesammelt kriegen. Mal gucken, wo wir das hinsetzen dann. Unser Nest. Kann man hier oben reinsetzen. Haben wir denn noch was zu essen? Ja, wir haben noch Ananas in der Tasche. Das sollte reichen als Futter für die Affen. So, da habt ihr was zu futtern. Viel Spaß. Wir sehen uns irgendwie in einer Stunde oder so. Hier geht aber nach unserem Wasserschwein gucken, weil wir gerade schon unterwegs sind. Nee, gehen wir nicht. Wir gehen jetzt erstmal aufs Bett. Wir sind nämlich müde. Ein wenig müdi. Das sollte reichen.
Dann flitzen wir aber wieder Richtung Wasserschweine. In der Hoffnung, dass da jetzt wenigstens in eine Falle was reingegangen ist. Hier unten nicht. Da ist auch nur eine Ananas drin, wa? Ah. Was brauchen wir denn dafür? Holzplatte, dickes Seil, Haltholz und Stroh. Naja. Ich meine, eine Chance haben wir ja hier noch. Dass da vielleicht noch mal was Kleines reingeht. Gucken wir mal kurz nach den Äffchen. Ja, 3 Fallen, 3 Treffer. Sehr gut. Dann haben wir nämlich unsere eigenen 3 Äffchen, die hier dafür sorgen, dass wir immer Früchte kriegen. Und wir sind ja kein Zoo, die dürfen sich ja hier frei bewegen. Die haben hier absolute Narrenfreiheit. So, dann geht mal suchen hier. Macht mir meinen Bau voll. Jawohl. Dann kriegen wir hier unsere Äffchen auch rein. Was machen die Fische? Nischt. Wie immer. So, unsere Hühner sind auch schon ausgewachsen hier, unsere Truthähne. Das ist sehr gut. So. Dann brauchen wir ein wenig Seil. Dann brauchen wir Hartholzplatten. Normale Holzplatten zum Reparieren. Dann brauchten wir Hartholz, ne?
Und ich glaube Äste. Damit wir die Fallen repariert kriegen. Gubbel, gubbel, gubbel. Sag mal, geht's euch noch gut? Ihr habt an der Falle nichts zu suchen, es sei denn, ihr geht da rein. Ihr Krebels. Ich hab Stroh vergessen. Aber gut, Stroh ist jetzt das kleinste Problem. Dann nehmen wir mal kurz die Sense raus und dann haben wir auch ruckzuck ein bisschen Stroh. So, dann nehmen wir die Großen mal weg, dass wir nur noch die Kleinen über haben. In der Hoffnung, dass die Kleinen dann eher nicht versorgt werden und sich dann was in der Falle holen. Meine Faserkiste ist voll, das ist natürlich nicht so gut. Da müssen wir auch mal gucken, was wir da machen. Aber ich glaube, aus Fasern konnten wir dann auch Futter und sowas machen. So, gibt es denn sonst noch was, was wir jetzt noch nicht gebaut haben? Wir brauchen ein Trockengestell. Können wir Fleisch nämlich auch trocknen. Können wir den Dekotisch noch bauen. Und die Reparaturbank. Götterstatue können wir auch bauen.
So. Gibt sogar 2 Götterstatuen. Doppelt hält besser. Aber so langsam kriegen wir auch ein kleines Platzproblem. Das heißt, wir müssen demnächst auch erweitern. So. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier ich glaube, das geht nicht so. Das muss man dann separat nochmal machen. Aber auch das sollte kein Problem sein. So, und dann heißt es erstmal wieder Fundamente bauen. Wir werden das jetzt einrichten, dass er immer 100 pro Fundamente da haben soll. Dann werden wir auch ein bisschen Zeug los. Dann können wir auch ein bisschen erweitern hier. Wie gesagt, wir sorgen auch dafür, dass wir genug zu essen haben. Es wird jetzt schon genug Fleisch gebraten, weil wir ja doch schon ein bisschen Fleisch angesammelt haben. Ich hoffe, dass die so langsam bald anfangen, sich zu vermehren. Und dann können wir hier so langsam mal wieder ein bisschen Gas geben. Können wir oben unsere Farm dann noch weiter bauen. Ja, jetzt im Moment gerade ein paar mehr Baustellen, wo wir jetzt dran sind. So, Maske können wir auch dann dekorieren. Soweit sind wir zwar noch nicht, aber können wir uns hier wenigstens schon mal ein bisschen schick machen. Also einige Masken sehen schon echt geil aus, muss ich ja tatsächlich sagen. Die sind echt schick geworden. Die sieht schon brachial aus. Also ist schon schick. Nehmen wir. Hey Salis, how are you, mate?
Happy Easter to you and your family. Hope you got some days off over the vacation days, so over the holidays, that you get some rest. But I guess you will be working, correct? Yeah, like I thought. But I hope the customers will be nice and polite and you got some good stuff. So what are you doing for Easter meals? Like, do you do some... I guess you will go for some fish, right? Some fish meals and maybe some chicken. Lamb is a good thing too, yeah. So yeah, my girlfriend said, hey, let's have some Leberkäse today. So I will do that, and I guess we will go for some barbecue over the holidays. Got it! But it's a big one, so I can't catch it. Die! Damn you! I just need small ones to breed. Yeah, like I thought. Like the classics. Fish, chicken. Didn't thought about lamb, but you're correct. So let's see what we got here. Got some ruins over there. But maybe we should go for the main quest now. Otherwise we don't do any progress here. Careful with deep water.
Yeah. Okay. Yeah. But Greek guys are mostly into lamp, right? Like, it's a big thing, like, over there. Stop it! Get some help. And how is it like? Do you got an apartment like at the restaurant, which you have to pay extra, or is it like an apartment which your boss gave to you, or how is this? Because I don't think you drive like 1 or 2 hour each day, right? Or what was it? Six hours for driving home? Yeah, so my girlfriend and myself are not that religious, you know. We don't do holidays like these. Okay, so he's offering it to you, which is nice. Like, not everyone is like this. I mean, I guess you have to pay for it a small fee, but oh, you even stay for free. That's nice. Like in Germany, some of the bosses are like, yeah, okay, you can live here. I got an apartment but you have to pay a small fee for using it. And it's like, hey, bro, I'm working for you like the whole day, and you taking my money back, which I earn working for you. Are you serious? Yeah, fully understandable. Get that. So, 3 bottles. What's wrong with you, buddy? I just want to hit the dog. I just want to hit the dog. I just want to hit the dog. Ah, get him. Let me know what you know. And now, you're ready to die. Thanks. I guess it's a difference when you have children, you know? Since most of the holidays are made for children. But yeah.
So we drop this. Cleaned up here. I guess we're not strong enough for a raid now. To raid an enemy base. As much I would love to, but I guess that gets a little heavy on us. Or yeah, but I finally got my YouTube channel up now, like uploading the whole VODs over there. Maybe doing some extra stuff and thinking about dual streaming, like on Twitch and on YouTube. Oh, Wagyu! If I eat in style. Like, I'm remembering when I was working as a chef, it was easy for me to get, like, the cheap stuff because I could order it over my boss. Like, I told him, hey, can you order me this? Can you order me that? And he actually did, so it was cheaper, like, as going to the shop and get the less quality, more pricey products. Yeah, so he was very, very kind about stuff like that. And even if I was a trainee, or back in the day when I was a trainee, it was like, hey, boss, I wanted to taste a clam, or I want to go for some whatever. He was like, okay, I can order one or two, so I can show you how to cook it, and then you can taste it. He was totally like bringing knowledge to people. And this also was my first time eating a lobster, for example. So he was like, okay,
all the trainees will gather on our off day. So you can come by at your off day and we do different stuff. Like if you want to, you don't have to, but if you want to, you can pass by and we do some special stuff like lobsters, like clams, like stuff like that. So that we usually don't do. And as I said, he was a hunter, and so he brought a deer or a boar or whatever, and showed us how to cut it. So how do you get the fillet out of it? How do you get the shoulder separated? Stuff like that. So cutting it into the different pieces you normally use in the kitchen, then making a roast out of it or something like that. And even after we did like the cooking stuff and so on, he also gave us a chance. Like, okay, we do whatever, like a roast, a boar shoulder roast or something, and he was like, okay, here you go, guys, just taste it. You have to know how it tastes. If a customer comes by and asks you, hey, how is the salmon? How does these or that taste? Like, I want you to know what you are speaking of. You have to know how it tastes. Always appreciated that. So, and even the like expensive stuff in Europe, like he was like, okay, today I got something special, so he got some crocodile or some snake or whatever. Was like wild, totally wild. And here in Hamburg, there is a small, yeah, let's say small, a small restaurant called Down Under. So it's an Aussie place, you know. And they also do like burgers, like crocodile burgers. Um, so even that totally wild, and they are really really good. And when Super Bowl arrives, you have to reserve a table, and they do a Super Bowl all night long. Chicken wings, all you can eat. Like chicken wings with about, I guess, how much is it? 10 toppings? 10 different flavors? And then when Super Bowl comes, like being there, drinking Aussie beer, watching Super Bowl, and got the whole night of chicken wings all you can eat. That's wild, you know?
Sadly, it's only just a small place. Like, what is it? About, I would say, 60 seats. Yeah, so the only thing I was a little biased about, or didn't want to taste it, was like oyster. So we had a New Year diner, something like this, and we had oyster um, on the buffet. And yeah, so he was like, yeah, okay, guys, every one of you here are your scissors and stuff like that. And now we open up an oyster, and every one of you has to eat an oyster. And I'm not that oyster guy, I have to say. So, yeah, so, oyster, nah, I don't need that. Yeah, and this is for me, like, from the taste and smells from it, I can't stand liver. Like, when you throw it in the pan, and this liver smell from the pan is like, oh gosh, I have to get out of here, or I will, like, topping the liver with something else. So my dad was a big liver guy. So it wasn't like he needed it every day, but once or two times a month. Sure, why not? Let's go. Yeah, me too. So it got better when I was like to become a chef, but it was like, don't need that, buddy. No, nah, nah. Not a fan. Not a fan at all.
Yeah, okay, yeah. Understandable. Can relate, yeah. Oh, and I did like, do you know baked ice cream? That was awesome. Like, first time we did baked ice cream was like, okay, that hits different. Yeah, so I'm the one that was it was always when we got baked ice cream on the menus was like, okay, Florian, we got baked ice cream back up on our menu, so you know what to do. And I was the idiot that had to go to the freezer and form the balls and stuff like this every day. First thing at work, just going to the freezer and roll up the balls another layer. Okay, we can't place it there. Yeah, but I'm not that big of a fan of iced cake. Like in general, or cake ice, or however you want to describe it. So we need some more space. Yeah, so cake and stuff like this is more like something for my wife. She loves to make cakes and doing bakery stuff, and yeah, she's only she's optimally into this, but I'm not like like I said. Um, I was a baker for about 2 years, and my boss back in the day like ruined it for me, you know.
Yeah, so like I said, my girlfriend is like a huge icing fan. Like she did for a as a present for a friend of ours. He's like a big drumming fan, and he plays the drums. And for his I guess it was his 30th, he got a drum designed birthday cake. So it was bass drum, hi hat, snare, and I guess two toms, and all caked. So yeah. So what was it? Tea, leather, and then we need saddles, but I need need 2 more points. So we will go and kill some guys around here or something like that. But Salus, I need your advice. Like what we are going for. Like, do we stay broadsword? Or do we go like a big hammer or a spear or something like that? We also can do like fist weapons. Or a bow, great sword, double swords. Normally when we go Viking we have to go with a hammer, right? With a two-handed hammer. So a hammer it is. So we need 2 more ropes. We need a hammer. Soulmask. Like we were speaking about, like in a different community was like, yeah, heard about Soulmask and never played it and yada yada. I said, hey, I played it and it's funny. So it has everything you need for a good role playing game, and you got some economy to it and crafting and stuff like that.
So overall, it's a nice game to play. So we get some bandages, and then we check if we can raid the enemy barbarian tribe's barracks. Let's see. Just throw them away. We don't need them. Got some bandages. Hmm. So, like, Soulmask is a big love, but mostly a multiplayer game because bosses later in this game getting so hard, like stupid hard. So we got some food, we got some bandages, we got a big hammer. So what can happen, right? Okay, we can do another. Oh, let me check. All Bestia hide. So we should be fine. So let's go to war. Hammer time! That's a boar. Also attack me. And you can do like everything. Like you can breed your own turkeys and tapirs and tame alpacas and panthers to ride on them and like when you look at this map is huge. So there's enough to do. And I guess they left early access now. But I'm not sure. Okay, we are waters again, so we have to scan for enemies because there also can be piranhas or even crocodiles in it. And we don't want to get eaten. So 500 more meters. And then we raid the enemy barracks. Maybe we can also do like
the first tribal chief. Hello there. Bye there. Guess he's dead. Oh. Take it. Take it, take it. Getting up the saddles so we can ride our alpaca when we are back at base. There are the barracks. Let's see what we can find there. So we already see some tomatoes. Stealing these. Cotton. Like double blades are so fucking fast. Take everything, we can sort it out later. Potatoes! Can you please leave me alone? Thanks. Touching us up. Pumpkins! And some more cotton.
A little over crumbled now. We got a better one. We can drop this. And drop the ammunition. What was that? Marksman, where? There, up there. Okay. Scrubbing this. Okay. And we're good to go. First we have to crush the bonfires so they don't attack us. Die! So we search for some resources which we don't have now. Another hunter, he wants to light the second bonfire. Stop it. Get some help. Why's that? Salus.
Oh, sauerkraut is nice. Good sauerkraut is always nice. So what about it? Was it too smelly or what was it? Okay. But why the hate then? Like, yeah, okay, you're doing like sauerkraut the whole day because you can't do anything else. That's not that bad, I guess. Yeah, okay, so I understand that, like, from the smell and stuff, but I mean, a good sauerkraut is always a good sauerkraut. Normally I would take him and drop him here. Maybe later we'll take him with us. Hmm. I guess I'm carrying too much. Just a guess. Not sure about it, but so getting in here, laying him on the bed, giving him some food so he can change. Some good old fish soup. Okay, we can drop that. No need for the arrows. Don't need that.
We can leave the pots here. Maybe leaving these here. Maybe I can leave everything here, right? Let him carrying the whole stuff when he's following us. Even better. Okay. I'm getting this. And let's continue. More loot is more loot is more loot. So, das auch leer. Hier ist nichts drin. So. Some more bandages. Let's wake them up.
Next. Warum müssen diese Lager immer so groß sein? Wir sind nicht mal halb fertig bis jetzt. Aber wir versuchen natürlich so viel Ressourcen wie möglich hier rauszuschleppen. Aber der Respawn hier ist auch zu hoch, also müssen wir uns einfach weiter durchkloppen. So, dann haben wir die nächste Runde hier auch schon mal fertig. So, dann machen wir hier erstmal wieder aussortieren. Kupfererz behalten wir. Das können wir alles selber herstellen. Das brauchen wir auch nicht unbedingt mitnehmen. So, dann verbinden wir uns mal und dann holen wir uns hier mal den Ober-Ulumolu. So.
Kisten gucken, alles mitnehmen. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Pfeile können weg. Ja, die Bestienknochensachen sind halt so eine Sache. Behalten wir die nicht? Weg. Wir haben unseren Hammer, der sollte reichen. So, weiter geht's. Einmal hier rein. Dann läuft der nämlich erstmal dumm an uns vorbei. Das war das. Hier war nichts mehr. Hier ist noch eine Kiste. Wo wird schon wieder geschossen? Ja, da oben. Ruhe hier. Wenn ich rumrandaliert. Wenn hier einer randaliert, bin ich das. Überhaupt da oben. Seine Mission. Magst du runterkommen? Oder willst du da oben rumchillen, Kollege Schnürschuh? Na komm, sei ein Feini. Dann bleib halt da oben. So, jetzt müssen wir nur noch mal den Schützen davon überzeugen, dass er mal ein bisschen in unsere Richtung kommt hier. Weil das wird gleich mit dem Puma und dem Boss wird das schon schlimm genug.
So, hier nochmal zerlegen. Bis jetzt gefällt mir die Ausbeute eigentlich ganz gut. Können ja mal die Banane und die Ananas essen, dann sind die auch mal weg. Die zwei kleinen Dinger da. Lederseil können wir wegmachen. Leder behalten wir. Das Seil kann weg. Das kann alles weg. So. Dann patchen wir uns nochmal ab. Und dann gehen wir mal den großen prügeln. Na komm, Kätzchen. Komm, put, 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 put. Na komm. Komm. Gute Nacht. So, und der nächste Freiwillige. Kannst du blocken, wie du willst. Du gehst sowieso hin. So. Ruhe im Spruch 4. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Wir haben neue Handschuhe. Den Ring, den haben wir schon. Klinge braucht man nicht. Halskette braucht man nicht. Lendenschutz haben wir auch schon. So. Haben wir das auch alles in der Tasche. Das Fleisch können wir auch wegmachen. Das brauchen wir wahrscheinlich auch nicht. Aber da geht's. So, dann haben wir die alle auch aus dem Weg. Das ist nur Schrott. Das ist auch nur Schrott. Auch nur Schrott. Nur Müll. So, du kommst dann natürlich auch mit. Das heißt, wenn du eh mitkommst, kannst du dich auch gleich nützlich machen. Mach dir mal nützlich. Kriegen wir nämlich noch ein bisschen mehr Zeug mit.
Schön bei mir bleiben. Nicht weglaufen. So, dann haben wir auf jeden Fall jetzt erstmal alles an Päckchen eingesammelt hier. Glaube ich. Was potenziell wichtig war. Jetzt können wir hier die ganzen Überbleibsel noch mitnehmen, die wir hier weggeschmissen haben. Dann holen wir unseren zweiten Kollegen da aus dem Zelt noch ab und dann sind wir ready to go home. So, der zweite lag hier links irgendwo im Zelt, ne? Kommen Sie mit. Ah, jetzt da ist er. Gut, dann haben wir alle. Dann haben wir wieder alle im Schlepptau. Dann können wir jetzt nach Hause flitzen. Ja, alles in allem doch ganz erfolgreich die Runde hier. Was? Oh, ich glaube, es hackt. Er steht vor allen Dingen einfach da drin und lässt sich mit der Klinge verprügeln. Manchmal mit ein bisschen Kopf anstrengen würde man ja mit einem Meter beiseite gehen, aber er irgendwie nicht. Gerade noch ein bisschen Platz, das heißt, das hier stecken wir uns auch noch ins Inventar. So, wenn wir dann in der Basis sind, mache ich ein ganz kleines Päuschen, gehe mal schnell in die Küche, mir noch einen Kaffee holen. Und dann starten wir wahrscheinlich noch mal rein in eine Runde State of Decay.
Und wir können dann gleich nochmal schnell nach unserem Wasserschweinchen gucken. Ob wir da jetzt mittlerweile Glück gehabt haben. Mittelprächtig. Er sagt, der Ertrag war mittelprächtig. So, na, da wird's doch hier schon so langsam voller. So, den haben wir dann leer. Hier müssen wir dann auch noch gucken. Das war doch jetzt schon mal eine allgemein gute Ausbeute, die wir hier gemacht haben. Ich weiß gar nicht, was meine Kollegen hier haben, dass sie sagen, oh ja, war ja nicht so doll. Also ich finde das schon ganz gut, was wir da alles rausgeholt haben. So, dann bleibt ihr erstmal hier. Können unseren ganzen Rest hier noch wegsortieren, den wir jetzt noch in der Tasche haben. Wahrscheinlich brauchen wir sowieso noch die eine oder andere Kiste, gerade für anderes. Und und eine Waffenkiste brauchen wir wahrscheinlich auch noch. Für die ganze Munition. Das heißt, wir werden nochmal schnell 2 Kisten bauen.
Ist weg. Und hier packen wir dann die Munition rein. Dann ist die auch weg. Die ganze Saat und sowas, Baumwolle. Da müssen wir dann mal gucken. Dann brauchen wir wahrscheinlich auch noch irgendwie eine Kiste für. Soll ich auch mitnehmen, sonst funktioniert das alles nicht. So, dann haben wir da die Baumwolle drin. Und die restlichen Pflanzenreste gehen oben in unsere... Die sammeln schön fleißig Früchte, auch gut. Müssen wir hier oben nochmal schnell hin. Das ganze Saatgut reinschmeißen. Dann können wir hier nämlich dann beim nächsten Mal auch weitermachen. Mit den Feldern, dass wir hier dann Felder und sowas ans Laufen kriegen. Das können wir hier lassen. Bauen wir noch schnell 3 Äxte. Können wir den da hochschicken, dass der sich oben ums Feuer kümmert. Und komm her. Ist wieder zu dumm zum Laufen, ja. Kommst du jetzt her? Himmel, Herrgott. Kann doch nicht so schwer sein. So, hier wächst Mais. Da wächst im Moment noch gar nichts. Kürbis und Baumwolle können wir noch anpflanzen.
Soll ich hier noch? Da. Und dann brauchen wir einen Alpaka-Sattel. So, dann holen wir unser Packen. Let's go. So, da haben wir unser erstes Wasserschweinchen. Sehr gut. Dann können wir jetzt vielleicht auch gleich Wasserschweine züchten. Wenn wir Glück haben, ein männliches, ein weibliches haben. Die Truthähne sind auf jeden Fall sehr gut im Futter. Du bleibst hier. Was bist du weiblich? Ein männliches wäre noch gut. So, kümmere dich um die Tiere. Hopp.
Gut, da hat er Futter reingeschmissen. Hier ist noch Futter drin. Das heißt, das scheint zu funktionieren. Das heißt, wir können jetzt... Ja, ist ja gut. So, jetzt hoffen wir, dass wir noch ein männliches Wasserschwein kriegen. Das wäre natürlich ein Träumchen. Aber da ist nichts in der Falle. Hinten scheint aber die Falle auch noch zu sein. Habe ich nicht gesagt, ihr sollt euch da die Nase raushalten da? Ich glaube, es hackt. Naja, eins haben wir auf jeden Fall schon mal gefangen. Das zweite werden wir auch noch kriegen. Das werden wir wohl auch noch hinkriegen, nicht wahr? Juti. Dann werden wir jetzt hier an der Stelle erstmal ein Päuschen machen. Werden mal ein bisschen was essen. Und ich habe eben gerade schon einen kleinen Trailer reingeschmissen. Ich schicke euch jetzt zu Blondie. Die spielt nämlich Crime Scenes Cleaner.
wünsche ich euch viel Spaß bei der Blondie. Bei Crime Scenes Cleaner ist ja Frau Lupa da voll im Thema. Ihr kriegt von mir noch einen kleinen Raid-Command, den ihr gerne mitnehmen könnt. Und dann sage ich mal erstmal bis nachher. Wie gesagt, jetzt erstmal ein bisschen was essen, noch einen Kaffee trinken, ein bisschen was im Haushalt noch schaffen. Sowas muss man ja leider immer am Feiertag machen, wenn man arbeiten geht. Ihr kennt das ja alle. Und dann sehen wir uns höchstwahrscheinlich heute Abend wieder. Der Vollmond brennt in kalten Nächten, Silber leuchtet, Schatten schreien. Ein Krieger hebt die Klingen, bereit die Dunkelheit zu entzweien.